নমস্কার, আমি শিবাঙ্গনা। দৈনিক ড্রিবলে আপনাদের স্বাগত। শুরু করছি আজকের পর্ব। তবে শুরুতেই দেখে নেব আজকের হেডলাইন্স ফুটবল এক নজরে। বেঙ্গালুরুর মুখোমুখি মোহামেডান, ডার্বি জিততে মরিয়া মলিনা। ড্র নয়, জেতাই লক্ষ্য অস্কারে। আসামে ডায়মন্ড হারবারের মুখোমুখি শিলং লাজং। চলে আসি বিস্তারিত খবরে। আজ সুপার কাপে মোহামেডান তাদের প্রথম ম্যাচ খেলতে নামছে বেঙ্গালুরু এফসির বিরুদ্ধে। বিদেশিহীন মোহামেডান কি পারবে বেঙ্গালুরু এফসির বিরুদ্ধে জয়ী হতে? চলুন দেখে নি কি হলো সেই ম্যাচে। প্রথম ম্যাচে 0-2 গোলে হার মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাব। আজ সুপার কাপের প্রথম ম্যাচে খেলতে নেমে সীমিত শক্তির মোহামেডান সাধ্যমতো লড়াইয়ের চেষ্টা চালায়, কিন্তু সুনীল গুরপ্রীতদের বিরুদ্ধে লড়াই দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। 34 মিনিটে প্রথম গোল বেঙ্গালুরুর। বিরতির পর খেলার শেষ লগ্নে আবার ব্যবধান বাড়ায় বেঙ্গালুরুর দল। সেমিফাইনালে ওঠার জন্য জেতা ছাড়া কোনো বিকল্প নেই মলিনার। জিতেই মাঠ ছাড়তে চান তিনি, জানালেন মলিনা। Goal difference handicap. What is the? Do you mean? Sorry, I can't Okay. understand it. Okay. Do you think that the goal difference that will be a handicap for you when you start the match? No, well, okay. You know, will be better if with a draw is enough for us, right? Like East Bengal is in better position right now. With one draw for them is enough, right? But being honest, for me. It's my fault. For sure, always is coach fault. Always. Okay. Will be better if with a draw. Okay, we can qualify. They have that advantage, we can say. Okay, but being honest, for me, it's not a problem. It's not a problem because every time I go to the pitch, what I want is to win. And what the fans want is we can beat East Bengal. Draw is not bad, you know, but what they want is we beat East Bengal. And that is what we have to do. And every time we go to the pitch to play any match, but against East Bengal, what the fans want is we beat them. I remember I told you, some of you were in Salt Lake after the final, right? We beat them in the final. I was seated in a corridor waiting for my press conference, and some fans came, you know, and told me, we have to beat them in the Super Cup. You know, coach, we have to beat them in the Super Cup. Just play it and won a title, right? And they were thinking already in Super Cup, you have to win to beat them. Okay, that is what we have to do. Then we know that we are in Mohumbagan. We know what we have to do, what the fans expect from us. And it's not an extra pressure. It's as always, you know, it's nothing new for us. We can do it or not, I don't know. I don't know the future. Sorry, not yet, right? But we are going to try, and we are going to do our best. And we are confident in our players, in our team, that we can do it. Let's see what happens. ড্র করলেই সেমিফাইনালে উঠবে ইস্ট বেঙ্গল। তবে ড্র নয়, সবুজ মেরুনের বিরুদ্ধে জয়ই চান অস্কার। Thank you for your question. I think we are coming from a trajectory of 3 months already, playing different competitions, both Mohan Bagan and us.
Dempo, both sides. I think that both East Bengal and Mohun Bagan, they were the dominant side. But in that given day, probably one of the reasons is the condition of the pitches is more difficult to score goals. So I don't want to undermine the good work of Samir. Dempo has been a team competing very well in this competition, but if you analyze both games, both Mohun Bagan and East Bengal, if one side should win, that should be the Kolkata teams. So it's not easy when you analyze game by game. As you see, we have a lot of people behind understanding that one result will show the real face of the team, and it's not like that. It's the trajectory, where we are coming from, what is Mohun Bagan doing, playing the international competition and being one of the strongest sides of the country, and what East Bengal is trying to do after seasons of struggle, slowly rising back and demonstrating that we are coming with positive performances, and slowly we are closing the gap with the best teams of the country. অয়েল ইন্ডিয়া গোল্ড কাপের ফাইনালে ডায়মন্ড হারবার এফসি মুখোমুখি শিলং লাজং এর। তারা কি পারবে বাংলায় কাপ আনতে? দেখেনি কি হলো সেই ম্যাচে। অয়েল ইন্ডিয়া গোল্ড কাপ জিতলো বাংলা ডায়মন্ড হারবার এফসি। আজ অসমের ধুলিয়া জানে তারা ফাইনালে 2-0 গোলে হারালো শিলং লাজং এফসি কে। প্রথমার্ধে 8 মিনিটে ব্রাইটের গোলে এগিয়ে যায় কলকাতার দলটি। 18 মিনিটে ব্যবধান বাড়ান জবি জাস্টিন। শেষ পর্যন্ত খেলার ফলাফল একই থাকে। নিচ্ছি একটা ছোট্ট বিরতি, ফিরছি কিছুক্ষণের মধ্যেই। ফিরে এলাম সঙ্গে নিয়ে ফুটবল কুইজ মগজাস্ত্র। প্রথমেই দেখে নেব গতকালের প্রশ্নের সঠিক উত্তর। গতকালের প্রশ্নের সঠিক উত্তর হলো বাংলায় শেষবার সাব জুনিয়র ন্যাশনাল ফুটবল টুর্নামেন্ট আয়োজিত হয়েছিল 2023 সালে। আজকের প্রশ্ন হলো আপনারা বলতে পারবেন আসামের বিখ্যাত টুর্নামেন্টের নাম? যদি জানা থাকে অবশ্যই লিখে ফেলুন কমেন্ট বক্সে। আজকের ভিডিও যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে অনেক অনেক শেয়ার করুন এবং আমাদের ফেসবুক পেজটিকে ফলো করুন। বাংলা ফুটবলের আরো অনেক খবরাখবর জানতে আমাদের ইউটিউব চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করুন এবং বেল আইকনটি প্রেস করে দিন। আজ এই পর্যন্তই, দেখা হচ্ছে আগামীকাল। শুভরাত্রি।